хорошо, когда родители приходят и интересуются в этом языке. Sorry, Myra, there's a lot there. I maybe forgot something, but I say, и одно из объяснений, которое он дает родителям, это заключается в том, что в принципе мы относимся к одному поколению людей, да, и мы в свое время проходили, изучали свое, все, что нам нужно было изучать одним способом. Сейчас по-другому. Например, если раньше, когда мы были детьми, было очень сложно найти информацию, то есть было недостаточно ресурсов информационных, то сейчас, наоборот, этой информации столько, что невозможно отобрать из нее то, что действительно нужно сейчас. То есть даже тот способ познания, который мы тогда использовали, сейчас он уже неприемлем. И может, для родителей это звучит достаточно резко, потому что можно только представить себе, что будет лет через 20, когда если мода на детей совсем придет. То есть в этом ключе. То есть родителям нужно объяснять, что то, что мы сейчас видим важным, может быть в будущей жизни совсем уже не нужно. Например, библиотека может быть полна этих книг с фактами из 60-х, 70-х годов, хорошие книги, но то, что в настоящее время человечество, допустим, уже вывело и имеет в качестве информации, намного больше и намного необъятнее. И может какие-то другие навыки в будущем будут более важны, чем то, что мы сейчас видим. No, it's good. And building on Jules' point, there's just so much more to be learned now than there was when they were at school. There's more knowledge about. Да, здесь сейчас очень много больше, чему можно научиться сейчас, чем в те времена, когда наши родители, когда мы, в смысле, вот родители были в школе. There's also just the sheer creation of knowledge. As technology changes and we become a more global people, the influence of different societies and different cultures and different traditions and all the technology that goes along with that, there's just such an incredible volume of wisdom that's out there. 500 years ago, you lived in the same village for your whole life that you were born in, and you died young, and you didn't know anything. You couldn't read, and you couldn't write. It was the domain of a few very select people to be able to have those skills. Now we take it for granted, and there's just so much more out there that we have to decide about. Анатолий, помоги, пожалуйста. Я ничего не запоминаю. Может быть, немножечко, может, нужно обратить внимание на глобализацию, то, что, допустим, в сравнении с тем, что было раньше, если человек жил, допустим, всю свою жизнь в одной какой-то местности, и умирали люди рано, жизнь была другая, они ничего не видели, в принципе. То есть сейчас мы даже живем в Казахстане, мы можем знать и видеть и, все, что творится в мире, то есть насколько эта картина сейчас на планете намного по-другому, иначе, чем была раньше. There are two really simple things that have changed an enormous lot and often interest primary school parents are handwriting and spelling. But think, once your child leaves primary school and starts working, doing most of their work on a laptop, how important will handwriting be? And how important will spelling be when they have a spell check? So these are important, but how much time should we spend on them, bearing in mind all the other things to be learned? То есть, если родители даже сейчас огромное значение придают каллиграфии и правописанию, то, может быть, в будущем, когда дети уйдут в старшую школу, будут больше работать. Сейчас не только они, но и началка, работает больше с компьютерами. И там, во-первых, не нужно писать рукой, очень мало кто сейчас пишет рукой. И, во-вторых, компьютеры, программы, они сами проверяют грамотность, подчеркивают, что надо печатать и так далее. То есть, насколько действительно, это спорно на самом деле. Я все-таки считаю, что it's just, we can argue about that, but it's about skills. It's about skills, but skills are changing. And of course there's more PYP skills, and if we saw the list up here, some of the PYP skills, the communication skills, the organization skills, these things, we've got to balance them with the old skills. Because we've got to balance our time, so that we offer all of them. Я не хочу открывать спор о том, что это все-таки важно, но давайте мы сосредоточимся на том, что должен быть все-таки баланс. Потому что важно, на самом деле, баланс между теми навыками, которые мы развиваем в нашем детстве. Right. I just mentioned to the group I had tea with, by the way, that
the world, current events, has given us the most wonderful example of why it's important to understand and not just know. And that example is the current economic crisis, where the world's top bankers knew an awful lot, but didn't understand the bigger picture they were working in and the consequences of the things that they were doing. And they've come out and said, oh, we didn't understand. And people are saying, well, you're in charge of the US bank or whatever, you should understand. But they didn't. То есть один из мир сейчас дает один такой яркий пример, мировая экономика. То есть пример разницы между знать и понимать. Если банки большие, giving me very hard translation. Банки, большие, действительно большие гигантские банки, которые влияют на мировую экономику. Сейчас в условиях кризиса мирового экономического они как бы разводят руками и говорят, мы не знали, допустим, да, или мы не понимали, насколько это влияет на все прочее, на экономику всех стран, то, что мы. Но на самом деле мы можем ответить им тем, что вы должны знать. Вы, если вы отвечаете, как бы, если вы несете такую ответственность, вы должны не только знать, но и понимать, как любое ваше там, движение повлияет на мировую экономику. Thank you. Give me a break. I'll give you a break. No more talking. Right. We're going to look at a video. It's not even in English or US English, it's in Australian English. Oh no, I won't understand that. You will. Okay. But So it will be not very best. good Like quality. It will be best if every English speaker and Russian speaker pair up as buddies. So every Russian speaker and Kazakh speaker has an English buddy. Yeah, bilingual. Would you like to move your seats Найдите so себе you're sitting together? двуязычного партнера, человека, который сможет английский как бы понимать и где-то переводить на русский. Это действительно трудно, Oh, I've lost you already. но у нас есть, я посчитала, у нас есть достаточно таких людей. Divide it down the middle. I'm using symbols because this is really good for kindergarten, but adults can use it too. This is Разделите страничку на две части. Одна часть с графиком, другая с вопросом. График обозначает то, что я увидел, а вопрос обозначает, что я хотела бы там узнать или вообще что я хочу сказать. Видео будет демонстрировать вот этот вот весь рисунок, мы его с вами знаем хорошо. И Фиша будет останавливать маленькими кусочками, я буду смотреть, потому что само по себе видео очень большое. И вот в те моменты, когда мы будем останавливать в паузах, то, что вы будете по ходу просмотра записывать, вы будете обсуждать со своим партнером. don't write while the video's on. You can't do both Не things. пишите, не пишите, пока идет видео. I will stop quite often, and then you can put down what you see. Да, у вас будет время, чтобы это записать. This is year 5-6. It would be grade 4-5 classroom. It's called year 5-6, so I think it would be grade 4-5. Это 4-5 класс примерно по возрасту. And the students are in the middle of an inquiry about energy. Они где-то в середине процесса исследования о энергии. Does anybody know the name Kath Murdoch? Yeah. Oh, good. Okay, Kath Murdoch is a film showing a class with Kath Murdoch. Okay. Интересно. Это урок вот этого товарища, женщины, как раз Murdoch. And you'll see in the video the cycle of learning that she's using. Это цикл исследований, который она изучает и применяет. It will explain to you that at this point they've come down to here. Они примерно сейчас находятся на 4-м уровне. Сортировка Okay, somewhere around внимания, градусов внимания. the first half of the unit
The students have already gathered some information. В первой части исследования они уже немножко информации накопали. They've done activities to build their motivation and their interest about the topic. У них были уже activities, которые развивали, пробудили у них интерес к этому топику. They found out what they already know. Они нашли, что они уже знают. They've done some reading, looked at some videos. Они изучили некоторые ресурсы, understand a little прочитали, better. посмотрели видео, чтобы понять лучше. It's here that their questions have started to come out. Здесь, на этом этапе, вот этот этап второй, он здесь называется. Это этап, когда появляются вопросы у детей. They've arranged themselves in groups and found out some more. Они образовались в группы и постарались узнать еще больше. Okay, sorry. As you find out more, you often get things that don't work, things that puzzle you, things that seem difficult. The more you understand, sometimes the less you understand. You realize something is difficult. Когда вы что-то новое узнаете, у вас появляются новые вопросы, и некоторые моменты кажутся сложными, непонятными. И можно даже сказать, что чем больше ты понимаешь, тем меньше ты понимаешь. So this is where the class is working on some of the things that the students are struggling with. They're finding out what do I really understand and what do I not understand yet. И вот на этом моменте, который мы будем смотреть, это как раз тот этап, когда дети пытаются разобраться действительно, насколько они глубоко понимают то, что они... То есть они пытаются определить, что я понимаю, что я не понимаю на самом деле, из того, что мы узнаем. Okay, ready to go? Let's go. That's what they're inquiring into. Это вот их направление исследования. А перевести на... А у вас же есть боди, переводите. Sorting out understandings. This is the stage in a unit of inquiry where we pause and reflect, identifying what we are sure about and what we're not so sure about, clarifying and consolidating our ideas and understandings. In an inquiry approach to learning, students begin by making personal connections with a unit topic. What do they already know about the central or focus idea from their own experiences? The second stage looks at deepening these connections, for example, through reading widely and deeply, taking field trips, talking with experts, watching videos, and creating flowcharts of the information shared. The third stage focuses upon forming inquiry groups to identify and explore significant lines of inquiry. Sometime around the third and fourth stages, students take time to sort out their understandings, to pause and reflect on their learning so far. In this case, what do they understand about energy and how long it will last, and what are they still confused about? Kath Murdoch, who takes the leading teaching role in this movie, has her own inquiry learning framework. Kath explains the sorting out stage, which you're about to see, in this way. Organizing, analyzing, and communicating the information gathered using a range of learning areas such as maths, arts, English, drama, music, technology. Reflective thinking work, revising original theories and propositions. Reviewing the big question, what meaning can we make of this data? What are we learning? Kath and Susie's teaching plan.
we can just look at that together. And you can make any notes of anything you've seen so far that interests you. Сейчас время записать, что вы увидели и какие вопросы появляются. And left up so that you could see it and refer to it. You know, the skills the kids had developed from earlier in the year. Yeah. Yeah, so So what we just lots of talked visual about. reminders. Yeah. Yeah. Визуальные как бы напоминания. That's the keyword. Все, что важно, записывается, и к этому всегда нужно привлекаться. What else did you see? Some similar skills that the children should use during their collection of information. For example, there were some class rules like time of voice, listening. So I like the teacher reminded students to behave correctly. Yes. Well, actually, if you remember, do you remember that list she made of all the things? Did she remind them or did they remind her? They reminded her. She didn't mention a single one. It was showing us that in the past she's taught them, but she's continually reminding. Children need lots of help to build social skills. Okay? So you have to practice, remind. But they knew them. Yeah. То, что Соня увидела, и то, что сейчас прокомментировала Гриша, очень примечательно, то, что когда они составляли список тех вещей, способов и стратегий, да, вот исследования, когда они этот список составляли, ни одну из этих стратегий, ни одну из этих вещей учитель не сказал сам. То есть это все записано со слов детей, это означает, что дети в течение предыдущего времени через это прошли, и это была, видимо, хорошая практика напоминания там, как бы, время от времени. Они возвращались, анализировали, акцентировали свое внимание на то, что вот мы делаем это, и это можно использовать. То есть получается, что, опять же, все строится на опыте детей, на том, что они знают и умеют. Any more things you liked, you saw, or things you wondered? Strategy of Я увидела собаку. changing ideas. Changing ideas? Changing ideas, choosing some strategy. The strategy of choosing a certain statement of what students are sure of what they are unsure. Yeah. That was useful, wasn't it, in many ways, that activity? How do you see it being useful to the teacher and to the students? То есть вот эта стратегия, которую я уверен, я знаю, я очень уверен, как она, насколько она полезна именно в нашем Like the reflection, Reflection, yeah. How do I think? Yeah. I mean, even in the middle of the unit, it's Yeah. good to go back and reflect what Yeah. they have learned Yeah. about. даже в середине. What do I It's think not I sure, know? yeah. Yes. Kind of reflect. And a little assessment for the teacher. Oh, that one knows that. That Yeah, one's yeah, not yeah. sure about that. В принципе, как вариант оценивания для учителя тоже. То есть он уже видит награды. And the groupings, kids groupings. В принципе, вариант группировки детей. Jules, you were It trying to- goes back to the, it's what Anatoly mentioned about the empowerment is being very, the kids were asked their opinion, they were asked what they remembered, they were able to make decisions, where did they go in the room in relation to, what they knew or didn't know, what skills they felt they had, achieved, goals, they got to choose the goal that, for the day. Yeah. Большая роль. Do you remember your list you made here this morning? And one of the things that motivates you and helps you learn was being able to make your own decisions about what you shall learn and how you shall learn it. Если вернуться к тому листу, который мы составляли в начале сегодняшнего дня, про аутентичное обучение, то одна из вещей, которая мотивирует и помогает, это когда вы знаете, вы можете видеть, каким образом, насколько вы научились. То есть есть обратная связь. Yes. I don't know whether
too fast, and they will have this further in film. But Okay. I wonder about the strategies actually. The strategy the students have been asked to pick up and to focus on during the lesson. I mean, how will the teacher then make sure that they are chased somehow and reflected upon by the students? That's the first thing. And the second thing is about the assessment of the whole piece. So the students were sort of involved in designing something, right? In response to this question. And what are the expectations? I wonder whether the students have been provided with sort of expectations, or were they encouraged to develop the expectations by themselves and then share with others as well? Yeah, that's great. You moved us on to wondering. That's lovely. Yeah. The first one was about their. Do you mean for their goals? Oh yeah, goals. For the goals. I guess on that one we're not there yet. I guess that goal has been chosen by the student and will be assessed by the student. By the students. Self-assessment. Yeah. I mean, you can see the students are quite self-aware about those skills. Right. Okay? Right. All the teacher is doing is making sure their awareness is kept high. No? She could ask them to peer assess because they're working with peers. That might be a possibility. I doubt if she will assess. I don't think that's where her focus is this time. And the other question you The had? other question was about the actual Presentations? piece of the actual presentation, group presentation, and the way it is assessed, and possibly if there are any expectations to this. Okay. Well, it was very open-ended, wasn't it? Yeah. And what we're in this stage here of sorting out what we understand. So what it is will be a kind of formative assessment. Does formative assessment make sense? Yeah. It's along the way. Okay? I imagine that what the teacher will do, she'll see the assessment, she'll see the object or the play, whatever, Yeah. and she will make a mental note and they will discuss. You know? I don't think it will be anything formal. No. Students might be asked to ask questions or give input. We can see when we get to the end of the video. It was Right. really good wondering. Yeah, will they be asked to provide their opinion of whether it was a good presentation, or they were some things that need to be addressed Yeah. for the No, presentation? they weren't. It's not, if we were moving to a summative assessment, there would, I'm sure, be a rubric about exactly what was expected. But this is a formative assessment along the way, and it's really to show, can you share your understanding of what's on that chart? So really only one thing, does the understanding come across? You know, I've always seen examples of the older students, like grades 4 and 5. And the great thing about grades 3, 4 and 5 is that they have that, they know what a play is. They know what a picture is, a painting, a puppet show. I wonder how understandings as deep as that you would get to even younger students, like kindergarten, grade 1, preschool even, when they don't have all that, a play, a story, they don't know what those are yet. Well, not that they don't know what they are, but Well, they're developing conceptions, but doesn't it show how it brings everything together? I mean, all that they've learned about form and genre and skills and ways to show, now they're able to use it. And of course, it would be much less developed in kindergarten. yeah. But I could see kindergarten, say, putting on Doing a a puppet couple of play, things. yeah, or doing a role play, yeah. But they wouldn't be doing energy like this anyway. Dinara, did you I have just wonder, teachers, did they share this cycle with the students before or at the beginning when they started the unit? the learning cycle? Yeah. Was it shared with the students? Like, did the students, do they know that they're going through these steps and do some of this work? In Catherine McDuck's classes, she does talk about what we're doing, what stage. So it's all part of making students aware that they are not just learning about energy, but they're learning how to learn. So they can use this cycle for other things independently. Yeah.
So she does use, words like, now we're sorting out. So like, Yeah. They're very ordinary, everyday words. so she talks actually, when she has a particular stage, she talks about it. She Yeah. doesn't talk what is the next one. What is the expectation one? Not yet. No, she's focusing on here. And this takes quite a while. A I long mean, time, this, yeah. this may take, 6 weeks. Mm-hmm. So we're going to spend quite a while on each area. And sometimes we need to go back. Because we find, we don't know what we thought we knew. We need to go back and get some more information. Anyone wonders? Okay. A couple of questions for you then. Use your notes and talk and think about the question during the film. What exactly did you notice the teachers doing and the teachers saying? Okay. What did they do? What were some of the actions of teachers in that inquiry-based room? And if you can recall, maybe what were some of the things they said or the types of things they said? Вопрос к аудитории. В течение всего этого фрагмента видео, что делал учитель и что говорил учитель, если вы заметили, на что обратили внимание. You might like to talk on your table or your pad. Можете посмотреть это в своих записях, можете поговорить в больших группах, в ваших своих партнерах. Maybe understand. Okay. How did they do that? How did they do that? Asking questions. Remember, students need to remember and mind what skills did use they during the Okay. last unit. So I'm going to connect students to previous learning. They remind them, what did you know now? То есть учитель напоминает детям, как бы возвращает их мысленно к тем вещам, которые они проходили раньше. They help the students make connections. Yeah. Помогают им проводить связи. Like, for example, tone of voice is a good one with you. Человек дает примеры того, что Okay. обсуждается вещи. Well, they actually didn't give so much as clarify. Yeah. Проясняет скорее, чем Yeah. чем Because actually, I think the one thing they didn't do was a lot of giving. Most of the things were not given to the students. большинство вещей были просто не были переданы детям. Clarify answers. Прояснение вопросов. Clarify skills. Dinara. Giving choices to the students. Yes. Give lots of choices. Детям было дано очень много выборов. But who was in charge of the class? Кто отвечал? The students or the teacher? Who was in charge of the class? What the second lady did. Who do you feel was in charge of the class? In charge of the bigger plan? Teacher. It was, and sometimes your parents worry about this with the thing. No, the teacher's in charge. The teacher's professional. Yeah. The teacher had a plan. And yet the plan included lots of choices. Все равно учитель был главным. Когда говорили дети, и все исходило от детей, но под своим контролем все было. Кто был большой план? Hey, Dinara. Repeating the same things, like, some instructions were repeated, Okay. speaking slowly, Uh-huh. things like that. Okay, makes instructions clear. Yeah. Инструкции давались четко, медленно, Sometimes repeats иногда повторялись, or checks. или проверялось, как они понимают. Дети понимают. Teacher made notes on the board. Okay, yes. Запись на доске или на бумаге, на доске каких-то определенных заметок, которые необходимы. I've changed yours a little bit.
You said makes notes on the board, which is true. I've changed it to record student thinking. Because it wasn't her notes, was it? It was the students' То есть notes. получается, что Student thinking. записывались в основном мысли детей, как бы детей мысли. Okay, anything else? Jules? Lots of encouragement, Mm-hmm. verbal, positive body language. Mm-hmm. Encouragement, verbal, То есть non-verbal. поощрение детей было и вербальное поощрение, и невербальное. Yeah. And I noticed, because I've seen it several times, one of the things she encourages and reinforces most often is thinking. Good thinking. Great thinking. Her message is, thinking's important in Она my очень room. часто использует слово «думать» или «мышление». Она именно вовлекает детей в это, поощряет мышление. Она говорит хорошая как бы мысль, отличная мысль и так далее. Все, внимание. I like the way they engaged with students, even though the students went off into their groups and chatted amongst themselves. The teacher went over to them and asked them further questions, joined in the discussion. Yeah. She didn't just sit. and wait for No, them she to didn't finish. just sit. No, she joined in. But once in a while, did you notice, there's one time when she goes towards a group, she's going to talk, And then she steps and then she in comes and- back. What's she doing now? She's letting them do their thing. She's letting them So- do their own thing, and what's Yeah. she doing? Observe. Observing and listening. Watch and listen. То есть, когда дети даже работают в этих группах, учитель принимает участие, он не сидит просто где-то в стороне, подходит и участвует в обсуждении, там, задает какие-то вопросы дополнительные. Но в каком-то моменте учитель подошел к группе и услышал, что они обсуждают, и сделал какой-то шаг назад. И в этот момент она как бы не вмешивается в процесс обсуждения, дает детям делать то, что они делают сами, но в это же время наблюдает и слушает, что там происходит, как бы без своего вмешательства самого. That's a great list. We probably could go on even more. Могли бы продолжать, если хороший список, But we also need to respect the time. но мы должны уважать время. It's very important. One thing we need to do before you go is we need a little feedback on the day. So very briefly, I'd like you to write down one piece of significant learning. Как обычно, в конце первого дня нам нужна некорректная обратная связь, поэтому, пожалуйста, на карточках выхода напишите 3 вещи. Первое, одно очень важное нечто, что вы сегодня узнали или научились. One thing that would be really important for you to learn tomorrow, for Одна you, вещь, которую для вас очень важно узнать завтра, and optional, if you have a suggestion for us that would help us as presenters. Is it still the second? No, that's the It's third. It's but the third. it's optional. It's optional. Like a suggestion. Like, Третье, оно по выбору. Можете писать, можете не писать, но это предложение нам, как лидерам, на завтра. Like that as well. Изменить и так далее. okay, thank you.